And dear viewers, in the video let us define Cauchy sequence and we will discuss some of its property. Okay, so Cauchy sequence. Cauchy sequence. Okay, so already நம்ம sequence and series Cauchy sequence define பண்ணிருப்போம். நம்ம இப்போ இந்த கேஸ்ல we will define Cauchy sequence in a metric space setting. So let us begin with let x comma d be a metric space. X comma d be a metric space. Metric space. A sequence xn in x in capital X is said to be Cauchy, if and only if என்ன condition satisfy பண்ணனும் அப்படினா for every epsilon positive, for every epsilon positive, there is a stage n belongs to natural number n such that it must satisfy the condition that distance between xn க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும், less than epsilon for all n, m greater than or equal to n. அதாவது என்னது அப்படின்னா இந்த n உம் m உம் கேபிட்டல் n ஓட பெருசா இருக்கும்போது இந்த ரெண்டுனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்சிலானோட கம்மியாக இருக்கும். So this is அப்போ convergent sequence பார்க்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா there is an x naught belongs to capital X ன்னு ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, இங்க அந்த x naught கிடையாது, வெறும் எப்சிலான் there exists n such that the distance between the அடுத்த டேர்ம்ஸ்களுக்கு இடையில உள்ள தூரம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா less than epsilon ஆக இருக்கணும். ஓகே, so for example இந்த சீக்வென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்க x1 இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, x1 இது x2 x3 x4 x5 இப்படியே போகுது. அப்போ இதுல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளியோட தூரம் எதோட கம்மியா இருக்கணும், எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கும். there is a stage n அப்படின்னு ஒரு n இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளியோட தூரம் எதோட கம்மியா இருக்கணும், எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கணும். ஓகே, so that is an idea. So we will prove this is Cauchy sequence. மறுபடியும் சொல்ற பாருங்க, xn is said to be Cauchy if for every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that distance between xn comma xm which is less than epsilon for every n comma m greater than or equal to capital N. Okay, now we will prove நம்ம ரெண்டு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம், ஒன்னு convergent sequence, இன்னொன்னு Cauchy sequence. அப்போ which implies which அப்படிங்கிறது அடுத்த क्वेश्चन. Okay, so first we will have a theorem. Every convergent sequence is Cauchy. That is, we'll make it to be every convergent sequence is Cauchy. Okay, எல்லா convergent sequence Cauchy இருக்கும் அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். அப்படின்னா அந்த கான்வர்ஸ் நாட் ட்ரூ, அப்படி இல்லைன்னா தான் நான் கன்வர்ஜன் if and only if Cauchy எழுதிய போல, அப்போ அது எழுதல. அப்போ நான் every convergent sequence is Cauchy ப்ரூவ் பண்றேன். then we are going to give an example that a Cauchy sequence need not converge அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஓகே, சரி, இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? ப்ரூஃப் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் let xn be a convergent sequence, in capital X. Okay, in capital X ல ஒரு convergent sequence எடுத்துட்டேன். என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? to prove இது xn is Cauchy ன்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். xn is Cauchy. இதுதான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்.
அப்போ இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா let epsilon be positive. So let epsilon be positive. அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? find n belongs to natural number n which satisfies this condition. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். சரி, since xn is convergent, அப்போ அடுத்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறோம். Since xn is convergent, since xn is convergent ஆகிறதுனால convergent, there is and x naught belongs to capital X, belongs to x naught, okay, belongs to here, okay. The reason x naught belongs to capital X, having the property the property என்னது அப்படின்னா சரி எழுதிட்டுமா, having the property that என்னது for every epsilon positive there is a natural number n belongs to n அப்படின்னு எழுதணும். அப்போ நான் அந்த இதெல்லாம் எழுதாம நான் என்ன பண்றேன், there is a x naught belongs to capital X such that shall I write like this? Okay, there is such that இல்லைன்னா இப்படி எழுதிக்கிறேன், there is x naught belongs to capital X and n belongs to natural number n such that the distance between xn x naught which is less than epsilon, ஆனா epsilon பதிலா நான் என்ன பண்ணிட்டேன், epsilon by 2 ன்னு போட்டுக்கிறேன், for all n greater than or equal to natural number. இப்படி எழுதிக்கலாமா? அதாவது இது ஏன் இப்படி எழுதுனேன் அப்படின்னா, இங்க எனக்கு xn is convergent அப்படிங்கிறதுனால I'll write it here. அப்போ xn converges to x naught அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். அப்போ for epsilon by 2 பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால there is n belongs to natural number n such that எனக்கு என்ன கண்டிஷன் satisfy பண்ணும், the distance between xn க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் which is less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to the natural number n. இதத்தான் நாங்க ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிட்டேன். since xn converge ஆகிறதுனால there exists x naught and n belongs to natural number n such that அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். இதுல எதுவும் டவுட் இல்லை. ஏன்னா இந்த இடத்துல எப்சிலான் இருக்கிற இடத்துல நான் பண்ணிக்கிறேன், epsilon by 2 வச்சுக்கிறேன். அப்ப இதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு n belongs to natural number n கிடைக்கும் which satisfies this condition. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணும். Okay, now let us come to here. Now then இப்போ n capital small n வந்து capital n ஓட பெருசா இருந்ததுன்னா இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணும். அப்ப அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணும், distance between xm x naught also which is less than epsilon by 2 for all m greater than or equal to capital N. Okay, இந்த கண்டிஷனும் satisfy பண்ணும். Okay, ஏன்னா m வந்து எதோட பெருசா இருக்கு, capital N ஓட பெருசா இருக்கு. அப்ப this condition will also satisfy. Now distance between xn xm அதை calculate பண்றேன். இல்லனா now for any n m greater than or equal to natural number ஆக இருக்கும் பொழுது இதை calculate பண்றேன். distance between xn க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம் என்ன அப்படின்னு செக் பண்ண போறேன். This is, of course I'll write this is by triangular inequality. This is less than or equal to distance between xn க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் plus distance between x naught க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம். And note that this is less than epsilon by 2 and this is less than epsilon by 2. இங்க வந்து அது மாறி இருக்கு, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. d of x, y equal to d of y, x இருக்கு இல்லையா, அதனால this is equal to d of xm, d of x naught இதுதான். So this is strictly less than, இது ஒரு epsilon by 2 plus இது ஒரு epsilon by 2. Okay, so that is equal to epsilon. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு எழுதிட்டுமா? அப்போ for given epsilon positive there is n belongs to natural number n such that this fellow which is strictly less than epsilon, அதை ஃபுல்லா சேர்த்து மொத்தமா எழுதிட்டுமா? that is for given
given epsilon positive, there is a stage, that is n belongs to natural number n such that I may have the condition that the distance between xn க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம் எதோட கம்மி, epsilon ஓட கம்மி, for all n, m greater than or equal to the natural number n. Okay, hence xn is Cauchy. Hence xn is Cauchy. Okay, xn வந்து Cauchy. அப்ப நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன், every convergent sequence, this implies that every convergent sequence is Cauchy. Okay, சரி. நான் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, the converse is not true. But that note, remark. The converse is not true. The converse is not true. Okay, இது நீங்க BSc ல படிச்சிருப்பீங்க. But let me recall. Okay, example வந்து அப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த போதுமா, அப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னது, எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன், let capital X which is equal to open interval 0, 1. Okay, இதை க்ளோஸ் எடுத்துக்கிறேன். Okay, then in the space la let us consider this fellow 1 by n. 1 by n is a sequence, in capital X, which is Cauchy, but not convergent. ஏன் கன்வர்ஜென்ட் இல்ல, முதல்ல அதை சொல்லிடுறேன். It is not convergent. ஏன் அப்படின்னா, we know that 1 by n வந்து எதுதான் கன்வர்ஜ் ஆகும் தெரியும், 1 by n converges to 0 தெரியும். பட் 0ங்கிற எலமெண்ட் இந்த செட்டிலேயே இல்லை. ஓகேயா, அதனால தான் என்ன பண்றேன், கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் சொல்லும்போது this sequence is said to be convergent if there is an element x not in capital X அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். அப்போ we know that 1 by n converges to 0, but 0 is not in here, therefore this is not a convergent sequence. Okay, but this is a Cauchy sequence. இது Cauchy sequence னு ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? Now, but this 1 by n is a Cauchy sequence. In எங்க open interval 0, 1. Okay, இந்த இடத்துல 1 closed one ஏன் போட்டுருக்கேன்னா 1 by 1 வந்து 1, அதனால அந்த 1 வந்துரும்ல, அதனால பிரச்சனை இல்லாம போகுங்கிறதுக்காக நான் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் போட்டுருக்கேன், இந்த இடத்துல மட்டும் ஓப்பன் போட்டுருக்கேன். Okay, now we will prove that this is a Cauchy sequence. அப்ப நம்ம என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம், let epsilon be positive, அதுல ஆரம்பிக்கிறோம். So let epsilon be positive. நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், find a natural capital N belongs to n. Okay, such that I may write like this. Okay, the inga distance is modulus. Okay, such that modulus of 1 by n minus 1 by m, okay, which is less than epsilon for all n greater than n comma m greater than or equal to the natural number n. நம்மளுடைய work வந்து இதுதான், find n belongs to natural number n which satisfies this condition. இதை satisfy பண்ற மாதிரியான ஒரு n கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா that's all, முடிஞ்சு போச்சு. Then this will be a Cauchy sequence. Okay, வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க, we are going to apply Archimedean principle. அவ்வளவுதான். எப்படி Archimedean principle யூஸ் பண்ண போறேன்னு பார்ப்போம் கரெக்டா. Okay, since 1 by epsilon is positive ஆக இருக்கிறதுனால by Archimedean principle, median principle,
principle. There is an n. Okay, there is n belongs to natural number n such that this 1 by epsilon, this fellow will be less than capital N. Okay, இதான் Archimedean principle. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this 1 by n 1 by capital N which is less than epsilon. சரி, இது முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா there is an n belongs to natural number n அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே, இதுக்கு சம்பந்தம் இந்த let epsilon be epsilon positive எடுத்துக்கிட்டேன். There is an n belongs to capital N which satisfies this condition. ஆனா இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா note that. Okay, now for any n m greater than or equal to capital N ஆக இருக்கும்போது this must imply that இந்த 1 by n இருக்குங்க, இவனும் எதோட கம்மியா இருப்பான், 1 by capital N ஓட கம்மியா இருப்பான். அதே நேரத்துல 1 by small m எதோட கம்மியா இருப்பான், 1 by capital N ஓட கம்மியா இருப்பான். ஓகே, அப்ப இது அழகா படத்துல பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடம் இது 0, இந்த இடத்துல வந்து யார் இருக்கா, இவன் தான் யாரு, 1 by capital N. அப்ப இதுக்குள்ள 1 by n இருக்கான், இந்த இடத்துல தான் 1 by m இருக்கான். அப்ப the distance between these two is always less than or equal to the distance between this fellow. கரெக்டா? இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரம். இதுல சார் இது ஏன் 1 by n 1 by m முதல்ல வரலாம்னா வரலாம், எதை வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு எனக்கு distance between இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்னுடைய distance வந்து always less than or equal to the distance between 0 and 1 by n. அப்போ this must implies that 0 which is less than or equal to 1 by n இங்க தான் இருக்கு, 1 by m இதுல தான் இருக்கும். கரெக்டா? Which is always less than or equal to 1 by capital N. So this implies that modulus of 1 by n minus 1 by m, okay, which is less than or equal to modulus of 1 by n, 1 by capital N, 1 by capital N minus 0. That is equal to 1 by n. Okay, அவ்வளவுதான். இப்போ 1 by n எதோட கம்மி, less than epsilon ஓட கம்மி. So this is less than epsilon. Okay, hence நீங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா thus we have shown that for given epsilon positive, there is n belongs to natural number n. Okay, such that what we are having is modulus of 1 by n minus 1 by m, which is less than epsilon for all n comma m greater than or equal to the natural number n. Okay, this implies that 1 by n is Cauchy in enga open interval 0 comma close to 1. Inga Cauchy but not convergent, is Cauchy in but not convergent. Okay, that's all. முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ சார் Cauchy sequence, convergent sequence எல்லாம் Cauchy, but Cauchy sequence need not be convergent. அப்போ எப்போ சார் Cauchy sequence convergent ஆகும் அப்படின்னா that is the new definition. Okay, a metric space definition, complete metric space. அப்ப என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா this is a metric space x comma d is said to be complete if every Cauchy sequence in capital X converges in capital X. Okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், convergent sequence எல்லாம் Cauchy,
Cauchy sequence எல்லாம் converge ஆகும். That is, a metric space is said to be complete if Cauchyயும் convergentம் ஒண்ணுதான், வேற கிடையாது. Okay, that is என்னது அப்படின்னா x is complete if and only if this condition, இந்த property, என்ன property, xn is Cauchy if and only if xn is convergent. Okay, and note that convergent sequence எல்லாம் Cauchy, but Cauchy sequenceம் converge ஆகும். அப்போ complete metric space னா என்ன அப்படின்னா, if every Cauchy sequence in capital X converge in capital X, converge ஆச்சு அப்படின்னா that is a complete metric space. Okay, அப்போ if X is not a complete metric space னா அர்த்தம், if capital X is not a complete metric space, complete metric space. இது complete ஆக இல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, if the X is not, then there is a Cauchy sequence. There is a Cauchy sequence xn in capital X which is not convergent in capital X. X ல அது converge ஆகாம இருக்கும். எப்போ not complete metric space னா, complete metric space னா எல்லா Cauchy sequenceம் converge ஆகும். Not a complete metric space னா there is a Cauchy sequence in X which is not a convergent sequence. Okay, so example வந்து என்னது அப்படின்னா, example வந்து என்னது, this fellow open 0 comma closed 1 is not complete. Yeah, we have given example. Yeah, since 1 by n is Cauchy in area 0 comma 1 but not convergent. Okay, so I'll stop here with this definition. Tomorrow அடுத்த lectureல we will see some examples of a complete metric space. Okay, thank you.